Karena saya kaget tiba-tiba graduation hari ini. Iya, power apa Zoe 3 kali seminggu soalnya agak cepet. Jadi mungkin ya nggak kerasa. Oke, Zoe. Ready Zoe? Landscape Zoe, landscape. Gak bisa full tapi sir. Oh, no. Gitu. Habis itu, oke, oke mantap Zoe. Habis itu saya ini ya, spotlight Oke. videonya Zoe, oke. Sekarang aduh, katakan kalau Zoe sudah siap ya. Dan Zoe, Wait, sir. oke. 10 minutes lah ya, nggak apa-apa sih. Silakan, persiapin dulu aja. Oke, sir. Ready, sir. I think. Semoga. Amin. Mulai ya, sir. Bentar sih, oke siap ya. Oke sih, sekarang saya buka dulu ya. Oke, eh baik, selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini adalah kelulusan untuk siswa kami atas nama Zoe Eng Evangeline. Semoga tidak terbalik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhirnya teman-teman semua dan ya, setelah itu nanti akan ada sesi sebenarnya tanya jawab Zoe ya. Tapi nanti untuk hal itu mungkin karena di sini tidak ada yang hadir, maksud saya orang tua tidak ada, jadi tidak apa-apa boleh di skip itu. Oke Zoe, sekarang time is yours Zoe, boleh mulai. Oke, jadi nama saya Vandelin Zoe Ang, bisa dipanggil Zoe, and I will be presenting about one of the projects that I'll be working on, and I'll be doing it in English. And basically, what the project I am working on is basically making a portfolio out of HTML using Python language. So, unfortunately, I did not have time to prepare a presentation for us today, so we are just going to go straight to the code. Let me share my screen.
Okay, so this whole thing is the code. And I have my notes here, so I might be looking a little bit over here. So basically, from my portfolio, the thing we used is called doc type HTML. This basically like tells it's like the basic structure which tells the Python that oh, this code that we're making is going to be like an HTML kind of setup, and that's going to be telling the browser that this is an HTML5 document. Then after here, after this, we go to the title, making the title of the portfolio and also the style. So the style here is basically just for aesthetic purposes, Mm-hmm. especially for making your portfolio look much more appealing or eye candy, basically. And this is like, for example, like choosing your font and your margin, your line for the body, for your H1, H2, your P for your image, and etc. And this is the main compartment of what the portfolio will have inside, like the basic contents of it. So basically, for H1 here, heading 1, the style is this. This is basically how you determine the style. So if you understand the concept where, oh, this is how you um choose the style, and for this is for H1, so every H1 will have this specific style. That's how it is. And for my H1 here, it's my portfolio. And this is the contents. Mm-hmm. And for a little bit of explanation here I'm going to show you what the portfolio looks like for us, so you'll have like a better looking image. So this is my very minimalistic, simple portfolio because me Mm-hmm. myself, I am a very minimalistic person. I like it simple. And so this portfolio kind of brings that side of me. So it kind of like tells me that, oh, I am a very simple and minimalistic person. So to start Wow. up here is my heading 1, which I made kind of my title, but not really the title, but it's the main the first thing you're going to look at so you know what you are going to be reading, which is my portfolio. And to start off, I would always like to say hello as my great greeting and Mm-hmm. a simple picture of me. This is, I don't take a lot of pictures, so that's one of my very older pictures. And then we just state more about what I have done. So I'm going to be actually showing you how I will present my portfolio. So I'll always start with an opening of course, my name and who I am. So in here I wrote, I am known as Evangeline Zoe An. I prefer to be called Zoe, and I'm currently 17 years of age. And by the grace of Providence, I continue to thrive, which means I am still living right now. And my current pursuit and engagement is engaging in interactive digital media, such as gaming, and also dedicating time to electronic entertainment, like video games, partaking in computer-based recreational activities, such as PC games, and also periodically producing visual art, such as drawing, which I occasionally still do. And what are my key values and my proficiencies? Basically, I am great at strategic organization and execution of team maneuvers. Most of my experiences are gained from gaming, effective Mm-hmm. and articulate exchange of information. That means I'm good at communicating, especially in teams. And Mm-hmm. I know I am because, well, I win most of my games by being IGL. Next, unyielding persistence and devoted adherence to purpose. That means I strive to be better. I always have a goal in mind, and when I have a goal in mind, I will not stop pursuing that goal. Next, what are my actual portfolio? This is what you really want to see in a portfolio, it's just what you have accomplished in in your life.
Well, this is the projects I have brought to life and what I have made myself. First is develop a fully playable 2D Pac-Man style game using Pygame, complete with custom mechanics such as dual shooting and smooth animations. I also created an intelligent random number generator. I Mm-hmm. also built and polished a functional calculator that can help you solve mathematics, Wow. simple mathematics, which, believe it or not, some people still struggle to do. I also collaborated on an immersive 3D game powered by Pandas 3D and integrating dynamic environments like the maze and building, and also interactive gameplay elements such as building, like I mentioned. Also designed and developed my own personal portfolio, Mm-hmm. which is what you're looking at right now. Mm-hmm. And this basically showcased my work with modern and aesthetic interface. And here I also embedded a link. This is basically my digital presence, which when you click, upon clicking, it will bring you to my social Instagram page, which just for proof that it works, there you go. Now I will close that because it's kind of Okay. irrelevant here. Now I'm going to be explaining again how it works. So this is what you see, right? For the image, this is how you basically apply an image in this kind of language. Basically, you want to first import the image to Python and then you put the source as the name of the image, complete it with the .png, and alt is just basically the text of what is this image supposed to be. And then H2 is heading 2, which is this one. It's not much difference as this one because it's basically the same. This one, this one, this one, this one, they're all heading 2s. Correct. And I'm sure you all now like have a grasp of how each of these are made. This is using, oops, this is using a command called p, and Mm-hmm. you put in all your um smaller text that you want to put like below the headings using p, and you also end it with the same letter with a slash, always in every single element. And this is using list for bulletins, and for numbers you always use ol, and always use li for the number one, number two, number three, number four, number five. It's always using li, so you do not have to type the numbers manually. And next is to embed a link. You use this command here Mm-hmm. where you embed the link here, and to what do you want the text to be when you paste the link, because you don't want to put in a link here with the full link shown. It's better and it's more aesthetically pleasing to put in a simple text which upon clicking will get you to the website you want it to get you. So yeah, that is basically it. It's really simple, not much of a hassle to do for this portfolio. Any questions? No? No questions. Okay, thank you so much for listening to my presentation. Wow. That's cool, Zoe. Yeah. Yes, thank you. Very cool. Oke. Oke, Zoe. Congratulations dan ini pertama kalinya ya ada yang presentasi website dan detail ya. Cukup Yes. mantap ya. Oke, Zoe. Thank you. Nah, sekarang ada yang mau saya tanyakan dulu sebelum saya ke presentasi eh tugas saya gitu. Ada. Anything. Belum ada. Oke, kalau gitu sekarang saya coba presentasi saya. Aduh, salah lagi. Waduh, sebentar saya. Hold on. Nah, jadi ini tugas saya, Zwe. Ya, sekali lagi saya tegaskan. Ini wajib saya sampaikan gitu ya.
supaya rata. Jadi ini tentang course di Algo dan untuk nanti gimana gimananya itu di luar apa namanya kendali tutor gitu. Tapi kami wajib menyampaikan ini. Nah, jadi Algo itu selanjutnya punya course namanya front end dan kita itu fokus untuk pembuatan website. Nah, di front end ini bahasanya bukan lagi pakai Python. Jadi nanti saat developingnya, tetap meski begitu di back end-nya itu makainya JavaScript sih. Oke? Jadi bukan lagi pakai Python. Nah, yang sama adalah logikanya. Jadi saya pakai for loop, sintaksnya beda di JavaScript. Ya, kalau di Python tinggal bilang for I in range bla bla bla. Kalau di JavaScript saya harus bilang for let I bla 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 gitu. Dan ini untuk project yang dibuat. Ini salah satu siswa yang membuat project seperti ini. Ini kayak akhir dari projectnya gitu. Ini dia, kemudian yang ini kalkulatornya, dan terakhir saya nggak tahu apa yang terakhir. Oh ya, nggak ditampilin ya. Ada tiga harusnya ya, yaitu yang satu lagi tentang kuis sama kalkulator dan satu lagi tentang seharusnya itu tentang periklanan. Tapi tidak ada di sini, tidak ditampilkan. Nah, itu doang yang ingin saya sampaikan ke Zoe ya. Jadi itu course selanjutnya dari Algo. Gitu Zoe, ada yang mau Zoe tanyakan? Ini wajib Enggak, atau enggak. oh, ini kayak bayar lagi gitu. Iya, kalau ini Oh, Zoe apa namanya mau katanya gitu. Oke Zoe, cuman oke. eh apa namanya, kalaupun tidak juga tidak apa-apa ya. Maksud saya sering bilang ke siswa saya, baik yang sudah jadi mahasiswa ataupun yang belum. Nanti kalau kalian sudah selesai di Algo, nggak apa-apa kalau kalian mau bertanya tentang sesuatu pemrograman ke saya gitu. Mau saya tetap kok selaku tutor kalian meskipun sudah selesai gitu. Hah, Gitu sih. really? Yes, Jadi I kalau mean, saya masuk tapi college, abis itu nggak bisa coding, saya bilang, Sir ini gimana, Sir? ya maksud saya akan usahakan gitu. Oh, Dalam wow. dalam arti misalnya nih tentang computer vision atau machine learning, saya dapat bingung lah gitu. Nah, saya bertanya, nah kalau saya tidak ada waktu, ya tentu saja saya tidak akan mampu gitu ya. Nah, tapi kalau saya ada waktu, saya akan layani. Kayak ada Wow. ya kayak ada yang kemarin nama siswa saya Terry ambil kedokteran UI Hah, dan masih kontakan. Ya udah mahasiswa. Jadi dia ambil programming itu mau nyoba doang, tapi dia jurusannya mau ambil kedokteran gitu. Begitu Zoe. Dan ada sekarang siswa yang namanya Yusuf, dia itu eh, computer science dan dia bertanya ke saya tentang algebra, boleh-boleh saja karena saya paham algebra. Begitu Zoe. oh, Seperti itu. oke. Wow. Gitu ya guys ya. Nah, tetapi kebanyakan ya kalian akan sibuk dengan dunia kalian sendiri, saya percaya itu. Jadi semangatlah ya teman-teman. Ya, mungkin itu dong pesan dari saya. Ada lagi, Zoe? Abis graduation ini masih ada kelas gak? Tidak ada, Zoe. Oh, jadi kelas-kelas yang saya nggak ganti itu gimana, Sir? Berapa? Loh, masa ada yang belum terganti, Zoe? Masih ada, Sir. Berapa? Berapa kelas? Kayaknya ada dua deh atau tiga. Oh iya, Karena ada satu minggu, iya dua. Yang saya nggak masuk, tapi belum diganti hari karena nggak ada waktu lagi. Tapi nggak apa-apa dua. sih, Sir, nggak apa-apa. Oh, Bingung aja oh, kalau ada masih kelas, kalau masih nggak ada lagi ya nggak apa-apa. oke. Enggak, di absensinya eh, kok hijau ya, Zoe ya? Sebentar. Saya coba perlihatkan, Zoe. Jauh. Noh. Ini Zoe, bentar.
Mana kelasnya sih ini? Ini dia sih. Nah, Tuh, full. Tinggal ini doang. Satu doang. Apa oke, mungkin Sar. saya salah ya? Nggak Tapi apa-apa nanti sih, Sar. kalaupun dari sisi materi udah habis ya. Iya. Dan kalaupun nanti kalau saya mau kelas tambahan boleh sih. Di jam yang sama tapi saya. Kebetulan saya kosong sih di jam ini habis nih. Nggak mau ambil kelas lagi di jam Oke. ini. Oke, saya. Oke, Sar. Ada lagi. Oh, saya bakal next Sertifikatnya next week dari mau berarti ya. gimana? Oh, Zoe kemarin daftarnya email, naruh email kan? Hmm, iya, tapi saya nggak tahu pakai email apa. Wow. Em, ya ya udah nanti kayaknya nanti Dikirim habisin. lewat email. Iya, biasanya dikirim lewat email kayak link gitu. Link, oke. Iya, kayak link itu tapi divalidasi dulu karena biasanya nama di platform itu sering sering salah. Nah, kayak ini kan. Oh, ini udah benar Zoe ya. Itu benar, Evangeline Zoeang. Nah, Evangeline Em- Zoeang. Evangeline itu Zoeang. ini nggak benar berarti ya. Enggak, yang benar Evangeline Zoeang. Nah, itu nanti divalidasi bahwa benar nggak nih. Jadi ditanya dulu lah gitu. Habis itu kayak diminta data ABC, habis itu saya dikirimin kalau nggak salah. Kalaupun belum dikirimin, saya ingin saya kontak saya karena itu sebenarnya di luar apa namanya kami ya. Tapi nanti tugas kami itu kayak kalau ada yang belum dapat, itu siswa harus menyampaikan dari kami, habis itu kami teruskan gitu. Gitu sih. Itu batasnya Jadi kapan? Seharusnya dikirim kapan? harusnya setelah lulus paling lama 1 minggu. Oke, Nah, 1 minggu. iya paling lama. Jadi kalau Zoe-nya cepat respon itu biasanya cepet. Karena kemarin ada kasusnya yang siswa ini daftar pakai nomor parents. Nah, habis itu tim Algo katanya konfirmasi ke nomor parents dan 3 bulan, 4 bulan itu tidak dikonfirmasi. Nah, siswanya bertanya-tanya, kenapa saya tidak dapat sertifikat? Karena itu tidak dikonfirmasi oleh nomor yang dituju sama Algo gitu. Oke, Jadi ya takutnya demikian sih. Dan besok kalau mau meeting boleh sih kita boleh bahas computer vision. Oke? oke, sir. Nggak apa-apa serius. Saya nggak Oke, saya nggak tahu soalnya mau bahas apa lagi ke Zoe. Oke? oke, Di sir. jam yang sama ya. Oke. Ada lagi Zoe? Nggak ada sih, sir. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, ini akan saya jadikan dokumentasi kelulusan. Oke Zoe. Sekarang boleh kita foto dulu ya. Ini nanti mau di forward. Silakan berikan gaya terbaiknya, Zoe. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Thank you, Zoe. Dan Oke, selamat. Nanti abis ini, iya, biasanya langsung dihubungi. Kalau nggak malam ini, besok biasanya. Nah, saya ingin Zoe langsung nanti cepat respon. Kalaupun tidak ada yang menghubungi, kita masih bisa ketemu besok. Nanti saya coba forward langsung ke timnya, tim yang mengurus administrasi dan lain sebagainya. oke, Oke, itu doang, oke. Zoe. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, thank you so much, Zoe sudah hadir malam hari ini. Dan besok kita ketemu lagi 2 ya berarti. Oh, kita bahas aja computer vision tuh sampai habis. Oke, Oke, Zoe. oke, Oke, oke. Thank you, bye-bye, sir. Zoe. Bye-bye, Oke. sir.